shi a daraja ta 11 daga cikin darajojin da Allah yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daraja ta 11 tana bayani ne akan abin da Allah ya faɗa a cikin suratul fatahi aya ta 1 zuwa aya ta 3. yace inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. kalman liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, sai wannan aya take tabbatar mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu wata babbar daraja a wajen Allah. Allah ta'ala ya ce ko yayi ma an yafe masa, in ma zai yi an yafe masa, balle bai yin ba ko ba zai yin ba sallallahu alaihi wasallama. Ibn Kasir yake cewa a cikin tafsirinsa juz'i na 4 shafi na 183 ya ce wannan aya wata kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yadda wani ba zai yi tarayya da shi a cikin wannan daraja da Allah ta'ala ya bashi ba. Hakanan hadisi ya tabbata, Imamu Ahmad ya ruwaito shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah har kafarsa tana kumbura. Sai na Aisha take cewa ya Rasulallah, bayan Allah ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, kuma ya zaka zo ka tashi kana sallah har kafarka tana kumbura? Sai ce afala akunu abdan shakura, shin bana kasance bawa mai yin godiya ba? Idan Allah ya maka ni'ima, Allah ya ɗaukaka ka, Allah ya girmama ka, ai kuma sai kai masa godiya. Haka nan Bazzar ya ruwaito hadisi wanda Al-Hafiz Al-Haythami yake cewa isnaduhu jayyid. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an fifita ni akan annabawa da wasu abubuwa guda 6 wanda ba a ba wani annabi da ya gabace ni ba. An gafarta min abin da ya gabata da abin da ya jinkirta, an halasta min cin ganima, sannan an sa al'umma ta fi dukkan al'umma daraja, sannan an sanya min ƙasa ta zamo masallaci kuma ta zamo mai tsarki, sannan an bani tafkin kausara, sannan kuma an taimake ni ta hanyar firgita maƙiyana, sannan na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa, ni zan zama na ɗauki tutar yabo ranar alkiyama. To kaga wannan ya nuna mana wannan daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan daraja ta 12, Allah ta'ala ya yalwata kirjinsa, ya cika shi da alkhairi, ya kuma saryar da duk wani nauyi da ke kansa, kuma ya ɗaukaka masa ambato. Wannan duka yana nan a cikin suratu sharhi aya ta 1 zuwa ta 4 da Allah ta'ala ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wuzrak allazi anqada zaharak wa rafa'na laka dhikrak. Anan annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi dogon bayani akan darajojin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu karkashin waɗannan ayoyi guda 4 tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan na 13 Allah ta'ala ya yi mana umarni da mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri da baɗini, ciki da waje. yace laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Suratul Ahzab aya ta 21. anan Allah ta'ala ya nemi dukkan musulmi da su koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce laqad kana lakum, lalle ya kasance a gare ku, uswatun hasanatun, wato koyi mai kyau, fi rasulillah, a cikin rayuwar manzon Allah gaba daya. Amma fa liman kana yarju Allah, ga wanda yake kaunar Allah ko yake fatan haduwa da Allah lafiya, wal yawmal akhir, da ranar lahira, wa zakara Allah kathira, kuma ya ambaci Allah da yawa. Waɗanda ya haɗa sufofin nan guda 3, kaunar Allah da tsoron Allah da girmama Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah da kuma imani da ranar lahira, akwai mutuwa, akwai tashi, akwai tattaruwa, akwai hisabi, akwai wuta, akwai aljanna, kuma yana ambaton Allah da yawa, to wannan ba shi da abun koyi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aqidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da halayensa. Sannan abu na 14, Allah ta'ala ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar siffanta shi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim. A cikin suratul qalam aya ta 4 Allah ce tabbas ka kasance akan ɗabi'u masu kyau. Duk wata ɗabi'a mai kyau
duk wani hali na gari da mutum zai siffatu da guda ɗaya a girmama shi a ga darajarsa, to annabi yana da shi sallallahu alaihi wasallama. shi sa na Aisha da aka tambaye ta a ruwayan Bukhari take cewa kana khuluquhul Qur'an, ɗabi'o'insa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aiki da Qur'ani. duk inda kaji Qur'ani ya ce ayi to manzon Allah ne shugaban masu yi, duk inda kaji Qur'ani ya ce a bari to annabi ne shugaban masu bari sallallahu alaihi wasallama. duk wata siffa kuma da Allah iya bi mai ita to annabi yana da wannan siffar da ƙari. haka duk wata siffa da aka ce ba a santa to annabi ya fi kowa nisa da wannan siffa din sallallahu alaihi wasallama. na 15 Allah ya ba annabi jawami'ul kalim, wato dunkulalliyar magana ɗauke da fasaha, ɗauke da hikima, magana kaɗan amma tana da ma'ana da yawa. annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi wanda imam muslim ya rawaito daga abi huraira, yake cewa an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda 6. an bani tattararriyar magana, dunkulalliyar magana mai ɗauke da hikimomi, sannan an taimake ni da firgita makiya, sannan an halasta min ganima, sannan kuma an sanya min ƙasa ta zamo mai tsarki kuma ta zamo masallaci, ma'ana za ka iya taimama da ita kuma za ka iya yin sallah a ko'ina, sannan an aiko ni zuwa ga mutane baki ɗaya kuma an cika annabawa da ni. malam izbi na abdulsalam yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tattara masa a littafin sa gayatu sul ila fi tafdilir rasul, yake cewa an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim, sai faɗi magana ɗan kaɗan amma sai ka ji ta kunshi hikima. lokacin da wani ya tambaye shi sai annabi ce masa qul amantu billahi summa istaqim, ce ne kawai kayi imani da Allah ka tsaya akan haka. in ka ce zaka fassara wannan abin da ke ciki yana da yawa. haka annabi ya ce kuffa alaika haza, wannan kalmar da duniya ta yi aiki da ita da ba za a samu kaso 75 na rigingimin duniya da fitintunin duniya da shashin hankalin duniya duk daga baki ne. wannan ya faɗa ba daidai ba, wannan ya fassara ba daidai ba, wannan ya gane ba daidai ba, wannan ya yi taɓargaza, wannan ya saki baki, waɗannan duk su suka kawo rikicin duniya. yasa annabi ce kuffa alaika haza, ka kula da wannan, wato harshen nan ka kula da shi, kakkai saki baki, kakkai taɓargaza. sannan ya ce alkalimatu tayyiba sadaqa, wannan magana akwai fasaha a ciki. kalma mai daɗi sadaka ce. akwai kalma mai daɗi a kan kanta, akwai kuma kalma mai daɗi na abin da za ta haifar na alkhairi. sannan ya ce man samuta naja, wanda ya shiru ya tsira. kuma ya ce ittaqilla haisu ma kunta, ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka, ya ce addinun nasiha. za ka yi ta gani irin waɗannan kalmomi na hikima tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, duk waɗannan hikimomi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda suna nan tili. na 17 Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mutane gabaki ɗaya. a cikin suratul anbiya aya ta 107 ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina, ban aiko ka ba sai don ka zama rahama ga talikai baki daya. Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan mutane, wanda ya bi shi zai amfana duniya da lahira, wanda bai bi shi ba to zai ci duniya amma ba zai samu lahira ba. wato kenan ba za a halakar da al'umma ga baki ɗayanta ba saboda wato rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya koshi da ita. to sannan kuma Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama darajoji da ba za mu misaltu ba, ba za kuma su wato ƙare ba kuma za a iya hatta ma waɗanda suke kafirai za ka ga sun amfana da wannan rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin da can halakar da su ake baki ɗaya, amma da aiko manzon Allah sai ya zama akan yi wa mutum jinkiri a yi masa talala. kai hatta dabbobi sun samu wannan rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. na 18 Allah ta'ala ya ce ya shine mai kare manzon Allah, shine mai isawa manzon Allah. ya ce alaysa Allahu bi kafin abdahu, shin ba Allah bane mai wadatar mai isawa da bawansa. a suratu zumar aya ta 36 haka nan ta'ala ya ce wa a'rid anil mushrikin inna kafainakal mustahzi'in, kuma ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafa'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Allah shi yake tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga dukkan farmaki da hari na makiya. sannan na 19 annabi sallallahu alaihi wa sallama manzancinsa ya game ko ina duk duniya
ko ina duk duniya ga baki ɗayanta Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Zaka ga Allah in yana maganan annabawa yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi, mun aika Nuhu amma zuwa ga mutanensa a suratul araf aya ta 59 yace wa ila adin akhahum huda, wato adawa mun aika musu dan uwansu annabi hud, suratul araf aya ta 73. wa lutan iz qala liqaumihi, annabi lut alayhi salam ya ce wa mutanensa, suratul araf aya ta 80. wa ila madiyana akhahum shu'aiba, suratul araf aya ta 83 yace mutanen madiyana mun aika musu dan uwansu shu'aibu. kun ga mafi annabawa Allah yana ta faɗan na aika su zuwa ga mutanensu, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi. amma da yazo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a suratu saba aya ta 28 sai ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. bamu aika ka ba sai ga dukkan mutane baki daya, kana mai bishara da aljanna kana gargadi da wuta, sai dai mafi yawan mutane ba san haka ba. haka a suratul araf aya ta 158 yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an, kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya. haka a suratul furqan aya ta 1 yace tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. to kaga waɗannan ayoyin ka tattara su zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi na duk duniya ne. imamul bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an bani abu biyar da ba a ba wani annabi gabani na ba. a ciki yake cewa kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa a keɓance, ni kuma sai aka aiko ni zuwa ga kowa da kowa. kun ga wannan wato abin nan ne. sannan annabi sallallahu alaihi wasallama addininsa ya shafe dukkan addinai da suka gabata balle wanda za su zo. Allah ta'ala ya ce inna dina inda lahil islam, musulunci shine addini a wajen Allah. kuma ya ce wa man yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirina. wancan suratu imran ali imran sura aya ta 19 a suratu ali imran, wannan ali imran aya ta 85. haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa, babu wani mutum a cikin wannan al'umma da zai ji sakona, ko ba yahude ko ba nasare, sannan ya mutu bai yi imani da abin da Allah ya aiko da shi ba, face sai ya kasance dan wuta. haka a cikin suratul fatah aya ta 28 yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. kaga wannan yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne domin dukkan addinai da dukkan da duk wani abu a share shi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai a aqida da ibada da mu'amala da akhlaq. sakon annabi ya ishe mu duk duniya, annabi ya ishe mu abun koyi duk duniya. mu watsar da duk wani abin da ya sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama, mu ba annabi. duk wani mutum da zai dora mu akan wani abin da zai kusanta mu zuwa ga annabi, to wannan mu bi shi. amma duk wanda zai hada mu da abin da zai raba mu da annabi, to wannan kowaye ya kamata mu yi watsi da shi, don ba a aiko mana shi ba, ko ba za a tambaye mu shi a kabari ba. man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, su ne tambayoyin da za a yi maka a kabari. ba za a tambaye ka kungiyar da kai ko ɗariƙar da kai ko abu garin, a'a za a tambaye ka Allah da manzansa da annabi. da haka duk abin da zai taimaka maka ka bi Allah, duk abin da zai taimaka maka ka bi manzon Allah, duk abin da zai taimaka maka ka yi addinin da Allah ya aiko manzon Allah da shi daidai, to wannan abin ya kamata ka riƙe shi hannu biyu. amma duk abin da ka ga yana nisan takar ga Allah, ko yana nisan taka ga manzon Allah, ko yana nisan taka ga musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah, ko nawaye ka watsar da shi don ba aiko maka shi ba. subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. wassalamu alaikum.